Привет, привет, всем привет. Стартуем, как говорится. Привет, привет, всем привет. У нас там сюжет завезли. Будем смотреть. Секундочку, одну манипуляцию сделаю хитрую. Так, все, есть. Теперь я готов. Все, поехали. Так, что у нас? Практически 32 левел. Сейчас ачивки соберем. Я вне стрима поделал всякую хрень интересную. Типа Что, продолжим? Я практически страницы руководства собрал. Круто. В высокогорном регионе еще осталось. Так, все, поехали. Я себе прыгающий горшок наконец-то собрал. Казино просто. Так, задачки. У нас два этих. Давайте... Нам нужно тогда сюда идти. Оксмит. В метлы. Ща быстренько разберемся в метлах с делами. Hogsmeade, here I come. Стоп, у меня есть одна идейка. Сейчас ночь. Ночь. Revelio. Там есть закрытая дверь одна, у меня локомора открылась. Следовательно, помогу. О, знаю. Aloha Mora. Да, я вне стрима третьего локомору открыл, собираю эти все движухи. Нудные. Ну, на стриме заниматься этой хренью вообще, как по мне, бесполезная тема. Вот эти всех нюхлей, как я их называю. Но это не нюхли на самом деле. Одна. Mine now, Demi guys. Revelio. О, класс. У меня тут нет несобранных руководств, что в принципе радует. Значит, могу просто по сюжетику пойти. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. Ага. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place.
He was cordial enough, but we weren't Она, то есть, friends then. выкупила трактир His еще. mistrust of Охренеть, wizard kind школьница. ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. О, In that case, равенство, I'd ребят, like to talk равенство. with him about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Ну, изи. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, Revelio. watch your back. Так, нужно продать кое-что. Пойдем в кабанью голову. Нет, нет, это просто мужчина. Ну, как бы вообще по персонажу, по лору этой игры это персонаж. Он же там даже в разговоре было сказано, что он единственный этот, кто называет его волшебницей, а не волшебником. То есть, типа, там все объяснено в этом плане. Это я оставлю, пожалуй, очки на бомбарду. Я вне стрима сделал всякую движуку нудную, поэтому теперь буду больше на сюжет концентрироваться. Но это без учета того, что я встречу какую-то ебалу интересную. Но это маловероятно по сюжету. Что? Ну, секунду. Вот, ну, ГГ. Ну, кстати, тут можно такого сделать. Ты же в редакторе персонажа, если будешь играть, заметишь такую тему, что можешь выбрать персонажа мужчину, его будут назвать как женщина. Ты этого не заметил, да? Ну, если будешь играть, поймешь. Не нужна для меня эта хрень с 3 горшками. Можно попробовать, кстати. Заменить стол. Хотя мне 2 горшка хватает на зелье варенье. Нахер. Я уже 33 уровень практически апнул в этой игре. При том, что игру даже не прошел. Еще до финала этой игры очень далеко. Прям очень. Но город сделан красиво, да. Поговорим с этим парнем. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? Нет. Actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. В смысле? The 3 Обойти. broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a Есть step только ahead. один транс-персонаж на всю игру. Это Why should нормально. I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, Ну да. very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening.
Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible Ну и only что, by есть и wizard есть. kind. Ranrock Нету and I had вроде. a falling out a while back. The Ну relic нет, could такого well нет. repair the chasm between us. Слушай, это, по крайней мере, меньше, чем в фантастических тварях, где Дамблдора сделали, ориентацию поменяли. Я это не осуждаю, это их выбор, как делать игры, это они ее делают. Но, типа, когда это в разумных пределах, пожалуйста. Да. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. А, поехали. Гробница ведьм — это гробница ведьмы. Поехали. Только я время суток поменяю на день. Пожалуй. Просто есть такая штука, что ты ночью... Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Заставил смотрителя бухать, называется. Сказать можешь, но это индустрию не изменит. Вот в чем весь прикол-то. Да, тебе может не понравиться происходящее в игре. Но глобально ты ничего не изменишь. Revelio. Скажем так, в текущей реалиях повестки, которая работает, скажу, иметь такое количество этих персонажей считается нормальным. Я думаю. Просто если бы этого совсем не было, и было бы в неразумных пределах, тогда бы я бы охренел. А так, ну, типа, будет и будет. Это ж не влияет. Это ж тебе не главного персонажа поменяли. Хотя ты играешь за стерильного ученика Хогвартса, у которого, грубо говоря, Revelio. ты его создаешь с нуля. Ну, Мэри Сью очередная, непобедимая. Ну, по факту. I'm ready. Good. There's no time to lose. Поехали, гоблин, давай, показывай дорогу, я всех разъебу. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Ну так зачем его Wizard было can't see things продавать, differently. если он принадлежит тому, кто его The wonder создал? goblins and wizards have ever. Правильно? Тоже нелогично. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. То есть ты знал, где гробница, но сам в нее не шел, потому что... Боялся чего-то? Стоп, а я это раскрыл-то? Revelio. Да, раскрыл. Ой, ну молодец. Я всю карту практически расшерстил уже. Ну где-то гробница. Мы что теперь вот так будем в стиле Невского хуячить год за этим гоблином? Ну классно, спасибо. А можно в динамике было портануться, как в других миссиях? Сразу к месту. Ладно, пока пособираю всякие штуки. Я уже жду, когда мне дадут поиграться в заводчика животных. А, вот туда мы прям. Ладно, тогда недалеко. Я знаю, где это. Мне кажется, это открывал. Ну там ничего, это такое, типичное сюжетный квест. Самое смешное, у меня 0 миссий в Хогвартсе. Абсолютно 0. Там мне кто-то заагрился. Я не понял, кто, но кто-то заагрился. Ща гробницу разъебем.
Старый гоблин заберет шлемак, еще наебет, и Ранрак придет меня расхуяривать. Я так думаю. Ну, потому что, хотя если он друг этой тетки, то почему бы и не помочь, с одной стороны, а с другой нахрена мне помогать? Ловушь. And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, А, isn't я it? знаю это место. Я его не смог открыть. Просто. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return. Или отберет и убьет тебя, например, да? It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. Вспоминаем Блич but I imagine their alliance is uneasy and quite Айзеном fragile. и Гином. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, Инферналы, known говно. as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Ясно, It all поехали. seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, Good I luck, wish have you fun, короче говорится. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Капец. Не забываем теперь, что так нельзя. Ну чё, поперли в гробницу? Revelio. Что? Так, насколько я понимаю, против них заморозка-то работает, поэтому поперли. Так, это сюжетная лока. Давайте будем в ней внимательно всматриваться. It's sealed. Moths. Curious. Это уже было. Revelio. Merlin's beard. А он Мерлинова борода сказал? Да. Главное ничего не пропустить, правильно, в этой гробнице долбаной? This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Вообще, как это легчайшая гробница получается. Так, мне нужно на F2 слоте вот это заклятие. Debolso. Revelio. Lumos.
эти загадки со сбором. Так, ничего. Revelio. Справились, I have попёрли. a feeling I'm not alone here. Confringo. Я пробить не могу, да? Так, о, инферналы, здорово. Давно вас не видел. Accio. Expelliarmus. Glacis. Confringo. These in theory are horrible. Expelliarmus. Confringo. Glacis. Revelio. Помогите, бомжи напали. Depulso. Еле разъебал их, шучу. Так, там где-то что-то было, по-моему. Ну все, поехали дальше. Lumos. То есть вы хотите сказать, что шлем гоблинов запрятан в гробнице, которая закрыта за парочкой инферналов, которые убиваются с нескольких прокастов? Revelio. Accio. Так, там есть та бабочка, и мне к ней нужно как-то попасть. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Спасибо за подсказку. Depulso. Accio. Как мне заставить вращаться? Может быть, ее вот так надо? Flipendo. Нет, не флипендо. Может, так? Levioso. Тоже не левиоса. Началось. This has a moth imprinted on it. Same as the door. Revelio. Lumos. Бэктрекинг, ни хрена себе. Depulso. То есть он умнее меня. Lumos. Все, я понял. Третья магическая дверь с бабочками. Давайте 100 магических дверей с бабочками точно задержат Акио. этого гоблина, который Revelio. хочет сюда пройти. Как известно, чем больше магических дверей, тем лучше защита, правда? Это сундук у нас, да, изолированный. Свет. Lumos. Accio. Need to get that platform closer. But how? Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Не, ну прикольная механика. Ну, это что, прям что-то новенькое. Ну, поперли по сюжету. Revelio. Собираем все бабки, что находим, What's потому that что... hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Revelio. It's sealed shut from the other side. Стандартный Tomb Raider начался. Так, да? Спасибо. Не, ну Tomb Raider респект. Repulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Нормально. Лутецкого подобрали, так. То есть у меня пути особого нет, мне только прыгать туда есть. путь. Oh! Accio. Это выведет меня туда же, надеюсь. Если нет, я очень расстроюсь. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Glacis. Confringo. Expelliarmus. Glacis. Confringo. Expelliarmus. Набью хоть статую себе. Confringo. Expelliarmus. Хотя инфернал боится огня, звучит как Glacis. странная хрень. Осеньки нам игра добавляет Revelio. новую механику. Уже добавила. Механика с этими бабочками. Что их можно использовать Lumos. еще и для дверей. У нас тут два прохода. Один сбоку. Не, у нас один проход. Repulsor. This looks even more complex. Ну, это основной маршрут, правильно? Revelio. Это доп. Камера у нас, да? Все, мы ее разлутали. Что с основным маршрутом делаем? Мы знаем об двух бабочках на этой локации. Defender. Lumos. То есть мне нужно, пока оно поднято, Repulsor.
А если я время остановлю? Стоп! Я знаю, как это исправить, да? Мы остановим время и застопим эту платформу. Depulso. Arresto momentum. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Depulso. Arresto momentum. А теперь по порядку. А как эту бабочку туда? У меня тут две бабочки. Если я одну просто заберу. Ну как я поднимусь? Revelio. О чем вопрос-то? А ну вторая тут. Здесь с этой просто Lumos. бабочкой. Ага, просто. Нихуя не просто, кстати. А тут загадка, да? Предположим. Depulso. Arresto momentum. Revelio. Depulso. Arresto momentum. Defendo. Блин. Интересненько. Revelio. Как эту хуйню сделать там? Defendo. Lumos. Вначале нужно бабочку отсюда каким-то образом начать поднимать. Depulso. Arresto momentum. Lumos. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Lumos. I need to bring moths to the door. А может быть, типа, понятное дело, что задача вполне выполнимая. А если я тебя сюда пристрою? Мотыльков к двери, это понятно, ну как? Lumos. А, я могу вместе с этим подняться. А, во, вопрос снят. Теперь нужно забрать, подняться, забрать мотылька, спуститься, перекинуть. Как мне это сделать теперь? Wingardium Leviosa. Угу. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum.
Lumos. То есть мне нужно поднять эту платформу на нужную высоту, задержать ее, перекинуть бабочку. Вот эту махинацию сейчас провернем. Depulso. Arresto momentum. Lumos. Depulso. Стоп, я неправильно сделал. Мне нужно одну бабочку отправить на ту половину. Надо подумать. Если у меня одна бабочка будет на той половине. Тяжелая задачка. Revelio. А, стоп. Я дебил, все. Просто нет. Lumos. Depulso. Конченый. Я просто конченый. Lumos. Простое решение не разглядел. Окей, сюжетная гробница. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Revelio. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Короче, мы не нашли шлем, мы нашли кольцо. Играем в Том Райдера. Круче у нас нет ключ, у нас есть рисунок ключа. А теперь у нас вместо шлема есть кольцо. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind Easy. me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ага. Давайте проверим. У меня есть еще какой-то... А, у меня красный только осталось огненное. Инсейнио. Но это фигня. Инсейнио мне не поможет. Поэтому продолжим. Ну, по сути, бомбарда осталось и запрещенные заклинания. Revelio. There they are. The Ashwinders. You? Aha! Back. You've made a great. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Conductive, aren't we? Confringo. Glacius. Accio. You and your miserable expulso. You back for more? Not the brightest. Shall we finish? Expelliarmus. Glacius. Confringo. Thought you could hide from me, did ya? Accio. Expulso.
Cabalso. Expelliarmus. Defindo. Now where did it go? Accio. Hardly felt. Glacius. Fringo. Да ёпта. Shame nobody saw that. Revelio. Теперь ищем шлемак. Не, козявки тролля явно не шлем гоблинов. Вообще план этого гоблина очень надежный. То есть мы знаем, что Виктор Руквуд хочет себе заполучить шлемак. This is for Rookwood! I'll watch the light go out of your eyes. Paid for your Glacius. potato for me. Примерно так. Классная драка. Когда ты перекачиваешь. Revelio. Ну, очко талантов я пока, наверное, в инвиз вкачаю все-таки. Я и планировал, что... ну, типа, хочу ли я бегать в инвизе? Вот в чем вопрос-то. Ну, пойдет. There's no telling what lies in wait for me in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the Ага, profile. особенно он не догадается, что ты сам его украл. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Ну, хорошо. Revelio. Новое задание. У меня нет нового задания. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Дружбан. Конечно, помогу. Три меты хоть каждый день заходить. Does it get any more cozy? Class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Ой, это я хочу. Not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Ah, it's always nice to see a familiar face. Говно. Говно. Шапка-ушанка. Говно. Очки. Говно. Легендарка. Урон от жгучей капусты. Говно. Фиолетовое. Говно.
Let me know if there's anything else I can. Очки нужно взять вот эти. Вот это круто. Вот это тоже стиль. Let's look at what we have, shall we? Что, займемся учебными заданиями тогда пока. Let me know if there's anything else I can do to help. То 0 миссий, то 3. Спасибо. Это под побочка, тогда пойдем. Ух ты. Это не поместье. Я был во Флекенфорте. Наконец-то! Двигаем сюжет. Только сначала учимся тварей спасать, потому что их куча понаходил. Там попортаться, спасать их. Вообще по кайфу. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad Мы to hear секрет it. держим. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. А чем Whatever тебе your помочь? Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. Я могу из And запасов you could надавать. retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Конец. I'll Конечно. try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. Давайте сделаем квест это. Hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. А там я был уже. Хорошо, что этот квест уже сделал. То есть я портануться отсюда не могу. Мне нужно выйти, и тогда мне сработает портал. Понял, принял. Живете в 5 шагах друг от друга. Ёпта, у тебя есть трансфигурация, скорее всего. Ты в Хогвартсе отучилась. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. В чем Sprottle? проблема-то? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Serona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Aha. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled
stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two Потому что buttercups они in a branch. не буду уточнять, почему. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. Конечно. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Заскриптованный диалог нашли. Потому что я уже отдал свои... А сколько у меня муркамлей осталось? Бадьян. Рукомлей 44. Все, мне не нужно это. Пещерка такая милая, да? This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Expelliarmus! Confringo! Don't try. Glacius! You. Someone. Where did it go? You dare say one of my own? Expelliarmus! Confringo! Пиздец. Sprottle, but I still need to И visit миссия the cave to интересная. find Serona's box of letters. Better have a look around. See about the hawk clumps and the box of letters. That's all the hawk Я clumps был. for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. Confringo! То есть муж перед смертью ходил в эту пещеру. Охотно верю. Revelio! Потом у той девочки быстренько помыщем. Потому что там с ней побочный квестик, наверное, дадут. И нужно научиться животных приручать, спасать. Забавно. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Какой его детрой? Expelliarmus! Glacius! Confringo! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Accio! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Охуенный тролль. Glacius! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Accio! Defender! Expelliarmus! Depulso! Confringo! Glacius!
Заколебал уже. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Наверное, переключение у меня всегда на свече его. Expelliarm. Glacius. Confringo. Depulso. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Домой. Тролль. That was a close one. Пособираем. Не, ну муж прикольное место ходил пособирать эти все дичь. Большой тролль бродит. Да, тролль, посиди, я тут пособираю всякие козявки. Revelio. Может, тут коробка. Revelio. А вот коробка, судя по всему. Или кубок Хогвартса. Акторан обязан тебе всем. Искренне твой Шон. Всем нет. В следующей неделе я буду тебе поддаваться. This must be Sorona's box of letters. I should take this box of letters to Sorona. I think that's everything. Sorona will be glad to have this back. Ну, отлично. Разобрались. Теперь к бабке нужно вернуться, отдать ей листья. Она мне даст награду, и Сироне отдать письма. Изи квест. Revelio. Ну, олень это прикольно. А нужно к бабке заходить? Ну, сказал, мне награду даст. Либо все. Награда завершено. Ну, видимо, да, это с наградой все. То есть она еще кубок Хогвартса Сирона выиграла. Прикольно. It seems all roads lead to Hogsmeade. Folks still talk about you taking down that troll in the village, sir. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Конечно, кто бы тролля победил. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. О, хорош. Топ-квестик закрыли. Так, что, теперь пойдем поможем этой. I'll fix him. That charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask.
The name's Ackley Barnes. And no, it Чем is все not. плохо? I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Ну, Lawley. это изи, давай. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Ага. Terribly. I'm simply passionate about my А work. мы одинаково выглядим. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? I'll get the venomous tentacula for you. Поизи. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Поехали. Remember, I just need that venomous tentacula. Seems I need to find. This must be it. Подвал Лоули. Ну, кстати, квесты крутые начались. Ну, то есть, типа, когда ты... Must be the cellar. Now to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. What could be? Stop! Stop, bandit! Да, бля, еще в стелсе проходить. Ну, ладно. How to find that venomous tentacula. Revelio. Better not let Mr. Lawley see me. Так, другалек, давай, отходи. Where is that venomous tentacula? Alohomora. Разблокирую сразу, чтобы потом выйти аккуратненько. Прикольно, ты идешь по одному квесту, тебе прикидывают еще пару человек. По кайфу, по кайфу. Ну все, пошли тентакулы искать. Я не уверен, что здесь для меня что-то полезное будет. А вот оно все, нашел. Нихера ж мимо подвал. А можно мне метку подвал? Accio. Expelliarmus, Glacius, Confringo. Accio. Expelliarmus. So many spiders. It's a wonder if I've taken over. Да блин, эти пауки. Glacius. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Ну, ты пока. Revelio. То есть у него, извиняюсь, он выращивает растения, и они заходят дальше. Обворуем, парни. Хороший садовод хорошего садовода видит издалека и украдет у него все, что нужно.
Confringo! Там мне смысла идти нет, правильно? Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Нормально. Поднасрал партнеру по бизнесу. А он уходит и сторожит свои растения. Хотя... Странно, ты построишь бизнес на продаже одного ядовитого растения. Тогда пока. Да, все, мне надоело в маскировке бегать, все на выход. Тупо надоело все, мы маскировались. Any luck retrieving a certain friend of mine? Hello, Easy. Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's вспыльчивый. volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Я что, тебе ребенок To какой? see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Капец. Украл еще цветочек у него. Он мне дал 300 рублей, сказал, сходи, купи себе этих Aloha Mora. сладостей. В смысле? Мне этот... Как этот замок пропустил-то? Не очень понятно. Я его на его скипнул. Revelio. Такой домик маленький. Теперь премся по квесту помогалки. Так. Пам, руководство еще 4 и 2 сокровищницы. Задание. Гиппогриф укажет нам путь. Ну давайте его делать теперь. А куда-то в Хогвартс протянуться, вот сюда, например. Найти этот квест, потому что где с тобой нужно встретиться? У тебя нет на карте? Нужно, наверное, Давайте сразу к Добби сгоняем. Сначала, ладно. Что о астрономической башне он забыл? Тут
еще квест какой-то открылся. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Какая интересная личность. И одно заклинание вытащил. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Попробую. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Давайте. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll... Revelio! Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Аж тут оно. Аж в кабинетах профессоров еще не бывало. Надо будет походить, пособирать там всякие ништячки. Revelio. Aloha Mora. Нормально так. Мне нравится. Получаю довольно-таки бодренько. Revelio. Залы закрытые через сайт квеста открываются. Это приятно. Revelio. Жалко, ты сразу не... Хотя ты ученик, ты не можешь сразу знать Лакамору. Я Гермиона на первом курсе знал это заклятие, казалось бы. Duncan owes his reputation to you. Revelio. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. А, это тот самый этот предок Слизерина. Депульса, да?
А где мой депульсо? А, я понял, как... А то есть я не мог открыть, потому что не знал заклинания. Спасибо. This must be the entrance to the Hall of Круто. Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Похоже, знаете на что? На вход в эту... в комнату, где Василиск жил. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. А, нужно подтолкнуть депульса, что ли? А, то есть человек знал одно заклинание и на одном заклинании построил весь свой зал. Спасибо. That chest, that wasn't too hard. Wonder what's next. Accio. Depulso. Accio. Сам себя 2 раза задавил. Я молодец. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Что от меня хочет эта волшебная миссия-то? Мне нужно ее отправить, наверное, вперед. Revelio. Accio. Кайф. Depulso. Accio. Отсюда я могу поуправлять, добраться до этой штуки. Depulso. Accio. А если я перебью тебя Акио по дороге? Depulso. Не работает. Accio. Depulso. А как тебя перебить-то правильно? Можно так, например. А что дальше? На эту сторону не перекину. Revelio. Так. Accio. Depulso. Accio. Стоп. Почему этого не могу сделать-то? Я могу.
Accio. Revelio. Depulso. Expelliarmus. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Revelio. А если я как-то с тобой время остановлю, то что-то изменится? Например, сюда я сделаю так. Arresto momentum. Нет, ничего не меняется. Ладно. Wingardium Leviosa. Depulso. Мне нужно, находясь тут, толкнуть ее в нужном направлении. Эту штуку. Depulso. Accio. Для разумистов задачка. Depulso. Accio. Depulso. Нет, оно до конца едет. Акио. Не получится. А если я на ней прокачусь? Ну, типа вот так вот. Типа я... А, то есть задачка еще этот уровень тебе добавляет, да, абстракции. Ты можешь сверху вниз по кубам прыгать. А! Все, я понял. Accio. Expelliarmus. Accio. Привет, Брентель, здорово. Ну, вышел, значит будет реакция. Они так редко выпуски выпускают, что не успеваешь понять, когда он выходит. Блин, что с этим делать? Сделаем реакт, значит. Куда деваться? Работа такая. Такс. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Accio. I see. The switch reset everything. Good to know. Что это мне дает? Если он все возвращает в исходное положение, что это мне дает? Depulso. Depulso. Accio. Он возвращает все в исходное положение. Accio.
Что это мне даст? Вот что? Revelio. Могу ли я запрыгнуть? Depulso. Это вот и вправду головоломка Revelio. уже началась. Вот. Accio. То есть мне нужно запустить себя сюда и запрыгнуть туда. Или спуститься вниз. Сложно. Капец миссия. Надо подумать, переосмыслить. У нас есть... У нас есть несколько кубов, которых нужно правильно сдвинуть. Правильно? С двумя кубами-то все логично. А что с третьей головоломкой делать? Я пока идей мало. Сложно, блин. Хер его знает. Награда просто внешний вид. Что случилось? Давай. Надо. Ты справился? Чили-босс. Хрен его знает, да. Блин. Accio. Ебать, я умный. Depulso. А если я так сделаю? Accio. Revelio. Accio. Вот для чего ты был нужен-то. That's the last of them. Seems I was a match for... And this must be the last piece of Herodiana's ensemble.
It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Отлично, закрыли квест. Побочка оказалась сложнее, чем сюжетные миссии. Ну, звучит как план. Revelio. Сидишь где-то далеко. Right. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Picasso master of all time. You're my second favorite hero. И мне даже не нужно показывать этот наряд Иродианы. Revelio. Aloha Mora. Вот и Хогвартс. А мы шли к добе животных учиться. Изучать, напоминаю. Revelio. Aloha Mora. Нормально. Revelio. Human transfiguration is dangerous. Charlotte Morrison. I think transfiguration is the hardest subject. Такая точно. Но, наверное, движение получается крота вместо кота. Понятно. Нам нужна вручать комнатка наша. Там мне Добби сейчас расскажет о том, чтобы о том, как животное. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Найс, еще меня захвати. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. А сейчас мне Дик будет давать квесты на магических тварей, да? Ну, изи просто. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the knapsack. Давай, поехали. Perfect. Deke loves an outing. Отлично, будем сейчас хватит мешком животных осваивать новых. А потом у себя селить, и у меня будет зоопарк еще.
A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Пушишка. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Тогда по две Now, лучше. not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Дик плохого не посоветует, как говорится. Revelio. Короче, это пока что безопасные скотинки, а потом пойдут посерьезнее. Я понял. А я уже куча мест обитания животных нашел интересных. То есть, в принципе, я могу каждого животного по одному образцу собрать. О, еще одна астрономическая башня. Хорошо. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the Какие area. браконьеры? Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Так, нам нужно Левиоса, да? Значит, мы берем Левиоса. Заклинание. Levioso. No, you don't. Да, сложнее, чем кажется, поймать этих птичек. No need to be difficult. I mean you no harm. Да, Влад. Давай еще птичков будем застревать теперь. Levioso. Нужна птичка, которая тут рядом. Do cooperate, won't you? Levioso. Да, блядь.
И что с тобой делать, птичкам невеличко? Now, I'm only trying to help. Levioso. No, you don't. Найс. Еще птички не эти неуловимые. No need to be difficult. I mean you no harm. Таблат. Expelliarmus. Экспеллиармусом сейчас птичек расхуярю еще. Со злости. Levioso. Есть. Наконец-то. There. Not going to hurt you. Плюс птичка, как говорится. У меня там полный зверинец, походу, скоро будет жить. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. А лунтилят, ну это не летает, их просто замедлить можно. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Я знаю, как ускорять время-то, в принципе. Ну, по замку лучше это пока оставлю. 3 зверя аж, нормально. Revelio. А если я тебя замедлю, Левиосой? Ну, типа ради прикола. Ну, замораживать тебя не гуманно, да? Levioso. Do cooperate, won't you? Лунтиленок, здорово. Everything's all right now. Найс. Осталось только собирать других зверей. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Уже Another 3 beast, захода. safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready.
Я быстрее тебя буду в ручей комнате. А сейчас у меня эта убежка появится, как у Ньюта Саламандера, да? There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. А давайте. What exactly did you think of? Охуеть. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find Короче, out. внутри комнаты еще комнату создали, еще с Meet you деревьями. inside when you're ready. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. О, вот это я создал, конечно. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Oh! Найс. Красивенько. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts Ага, in need. то есть у нее and she'll расширение. give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. О, моя веселая ферма Deke началась. thinks you are doing good work here. Тупо моя веселая ферма. Красота. Короче, нужно всех сюда заселить будет. Неожиданно Аваду Кедавру на них тренировать буду. Жри.
Hello, Deke. I have some questions for you. What do you need to know? Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good luck. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. Кайф. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Куда мы ткацкий станок приткнем теперь? Предлагаю сюда. По умолчательности один основной показатель. Вы можете добавить определенных всего. Ого! Ну что я сейчас использую? Например, вот эти перчатки. Круто. Ну это круто. Как добавить характеристики? А, я могу добавить еще характеристики. Ёпта, вот для чего это все делал-то. А, все, я понял. Теперь все по кайфу. Не зря я всю карту зачищал. Круто. Не, ну это круто, конечно. Ага. То есть на второй уровень более редкие животные. Нужна ферма. Тупо ферма.
что у меня не имеет это своих статов? Предположим, ты. That came out nicely. I should show Deke. I use the Class. enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Ну, круто. Надо, короче, писать еще скотинок всяких волшебных. И вообще будет по красоте. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Другой раз. Actually, perhaps another time. Я этим пользоваться не буду, нет смысла. И так нужные характеристики себе раздобуду. И покрив теперь мы сделаем. Покажет путь. И потом по сюжетке пойдем. Добывать всякие растения мы займемся этим чуть позже. Вне стрима я пособираю, похожу этих дураков всех. Короче, нужно все растения собрать, тогда у тебя будет профит от этого всего. Можно улучшение еще накидывать на это все дело, обмазываться. Это прикольно. Но этим пользоваться, наверное, смысла мало. Это из тех, кто там в late game хотят этой игры. А мне оно такое. Ну, как бы я пройду, само собой, но... А вот тебе спасение тварей пошли. Включай комната. А если характеристики лучше, потому что того, что я ношу. Это круто. Dick thinks you should be proud of all the potions. Короче, еще есть в Хоксмите магазин, где нужно улучшать вот это все дело. Поехали. Так, карта мира. Так, задание. Идем помогать девочке. И где ты? Куда-нибудь портанемся, потому что вообще не видно. Что тут какие-то квесты побочные открылись в Хогвартсе.
been this long. I just know something's happened. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. Ah. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. Он пропал. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. А мне She's можно convinced покидать. he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Пробую что-то I'll выяснить. try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Это еще одна миссия. Еще одна миссия. Еще одна миссия. Ни хрена ж себе квестов накидала. I really should look into gillyweed, although I'd still need to swim. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the Ну, moment, короче, ты but I have a шизанутая. plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. В палате номер 7 твои представители. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Оказывается, что эта рыба Now, после if I'm not сожрала. mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. I just know it. Подводный мир. Это что-то новое. Look at this place. Did the mer people really leave Nerida an artifact? Так это не проводный мир. Вопрос, буду ли я расстраивать, что это не водный мир, а просто волшебник, пещера волшебник.
Confringo! Lumos. What do we have in here then? Narada will be happy about this. Я понял, они, короче, квест шизанут и сделали так, что артефакт водяного народа. Смешно, смешно. Уважаемо, уважаемо просто. Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. Ага, I'm потом going будет. to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't wait to study this. Я в шоке с таких квестов. На самом деле странный квест очень. А где квест Визли вот этой вот? Гиппокриф. А, это помочь ей с родителями, это оно и есть. Все, тогда мы отправимся в... Проверим, есть ли еще квест какие-то. В этом крыле нет квестов, в этом крыле нет квестов, в этом тоже, в этом тоже. Поперли. У нас какие-то летные задания тут есть. Потом это родителей найдем ее. И пойдем знакомиться с родителями этого Слизеринца крутого. О. Так, что ты от меня хочешь? Очередное поле призывателей. Hello, Samantha. Are you here for someone as court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Да? Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Какие-то нововведения. Accio! Accio. Ноль. You'll have to do better than that. Accio! Да, блин, с первого раза не победить ее. Yes! You'll have to do better than that. Accio! Ах ты ж хитрая. Ладно. Попробуем. Accio. You'll have to do better than that. How about that? I won! Да ну нахрен тебя, еще выиграем. Реванш хочу. Good match.
Care to have another go? Да. But of course. Splendid. Давай, ходы. Accio. Короче, она поддается, я понял. Accio. You'll have to do better than that. Accio. Yes! Да, нужно разъебывать. Нельзя отдавать победу. That was sensational. Accio. Короче, мне нужно кикнуться в 30, и я выиграю. Поехали. Accio. Изи победа. How am I to top that? Пиздец, блядь. Еще раз. Good match. Care to have another go? But of course. Splendid. Если первый бросок не проебланил, я бы уже победил. Accio. Accio. You'll have to do better than that. Accio. Одна и та же ошибка 3 раунда подряд. Yes! Мой ход. That was sensational. Accio. Алтос. Yes! Короче, не перебить никак. Только на ничью вывести. Accio. Нет смысла даже потеть. Надо еще You'll have раз to do ее. better than that. Те поля призывателей, блин. На метле то Good интересно. match. Care to have another go? But of course. Splendid. Давай. Accio. Yes! Accio. You'll have to do better than that. Короче, та же самая ошибка. У меня те же 50 очков. You'll have to Проиграно. do better than that. Accio. Понятное дело, что так с тобой не справиться.
Accio! That was sensational! Она еще раз. Good match. Care to have another go? But of course. Splendid! Accio! Yes! Нихера ж себе ты сильная. Accio! How am I to top that? Accio! Алтос, да, уцелила? А? Yes! Я тоже умею в полтос попадать. That was sensational! Accio! Двадцатка, значит мне нужно тридцатка, чтобы ее перебить. Любой счет устраивайте, я не вылетаю. Наконец. How am I to top that? That settles it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Хорошо играла. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Так, давайте квест закрываем побочный. Все, больше квесты про водный народ закончились. Смешные. Так, ты где там? Это я тут. Ближайший костер у меня тут. Поплыли. Еще квестик закроем, бобыриком. Боберчиком быстренько прошвыгнемся. Квестик закроем. А животных 100 животные. 100 животных. Кто тут живет? Мы таких уже собрали. Тут я был. This be Mr. Oakes' campsite. Ranrock's loyalists. Just ahead. Should I force be discreet? Expelliarmus! Confringo! Glacius! Expelliarmus! I will make you pay. Glacius! Expelliarmus! Confringo! Now to find out what happened here. Mr. Oakes' trade journal.
Revelio. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. А в этом очень плохо. Используйте карту, чтобы что? Давайте попробуем понять эту карту. Снятие на карту. Так, мы тут. Мы вдоль тропинки леса гор поднимаемся в какой-то торговой порядке палатки. Revelio. Most gobblers in my family. Mines at one time or other. Короче, я не картограф. Так я подумал, что это Camp Bandit тот самый. Я думал, что что-то это как-то это подозрительно, что я сюда раньше пришел времени. Еще раз всех разъебать, что ли? Потренируюсь. I may have more luck higher up in the keep. Show yourself. A ladder. That's what I need. Enjoy. That student. Expelliarmus. Now here's a sack. This is the spot on the map. I guess I've my wits about me. Там был где-то спуск в подземелье. Вот и там в подземелье был этот чел. You won't defeat us. Think it. This is almost too easy. Accio. Expelliarmus. Glacius. Какие-то гоблины лайтовые для... Больше потому что у меня уже 30 уровень, у них 20 из-за этого. What will we find in here? Revelio. Accio. Expelliarmus. Confringo. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Ranrock is full. Hello, Hamora. Хорошо, возвращаемся Лакаморой сюда. Я помню, что тут не все открылось, то что Лакамора была завершена. Revelio.
so much, you can actually go... A human's word is worth that. This prisoner owes us the metal we were promised. Protego! The town. Glacis! Expelliarmus! Confringo! I won't... Accio! Glacis! Confringo! Expelliarmus! Accio! Glacis! Expelliarmus! Protego! Confringo! Glacis! Как-то так, ребят. Glacis! Expelliarmus! Confringo! I won't... First, you must let me out of here. I'm certain we can come to an agreement if you'll just set me free. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. Ага. Experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Действительно. Сейчас найдем твою палочку, не боись. Злые гоблины заплатят за то, что они с тобой сделали. A boiler door. How to Accio! We'll get what we're... Glacis! Confringo! Protego! I'll bury you in the deepest... Expelliarmus! Glacis! Ну, домой. I won't rest. Glacis! Expelliarmus! Little monk. One less human to worry about. Get away with that. Да, блядь. Confringo! Was that your best? Not Glacis! Expelliarmus! Можно по одному? Не толпой. Glacis! Confringo! Я Мика, я выключу. I've been fighting since before you were born. You won't stop me. Your spells can't stop... Expelliarmus! Confringo! You don't believe you can defeat me, do you? Accio! Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. This must be Mr. Oakes' wand. Perhaps now he can set himself free. Ну чё, пошлите его вытаскивать? Что такое? Oh, you found it! Pass it to me. Hurry, before they come. I must get out. Hurry! My wand. Oh, thank Merlin. Ну давай, открыл замок на выход. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, Ага. you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Хорошо, что не убили. Cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things.
If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every knut on me. All I can say is thank you. Truly. Мне было приятно помочь. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Пока. Жалко Mr. Вет. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Вспомнить, как отсюда выйти теперь. А, там подземелье, из которого надо выйти. А выйти из подземелья уже проще. Даже можно портануться. Пойдем по сюжету дальше. Заниматься этими зверьками сейчас вообще не хочу. Чем мне тут? Да вот это заклятие дурацкое. Вот. Идеальная комбинация. Revelio. Пошли познакомимся с семьей Другана. А, нет, сначала мне нужна Хоксмит. Нет, люковый хохол нужен. Вот. Холок. Пойдем изучать, что там можно купить за деньги. Hogsmeade, here I come. И теперь я понял, почему этот магазин был закрыт. Revelio. Я могу его обчистить. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. Я бы Нюхлера себе забрал, честно говоря. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncarved fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Должно быть, это I can раздражает. imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such
Marvelous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but add it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can Она to так get много things говорит, before что they run капец. out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. Так много A treat to текста. have you here. What do you have for sale? Наконец-то. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. А нюхлера я бы себе забрал. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Здесь ни хрена нету, да? I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. А если я нюхлера у тебя спижу? Нюхлер. Revelio. Короче, на готовые ингредиенты продает, бесполезно. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Нужно начало продать весь мусор опять. Выкупить все рецепты, наверное. Хотя нет смысла мне все. Get any more cozy than Hogsmeade. Helen's gone on and on. Какая-то тайна с картиной. Поплыли к другану, чё? Just let me know if there's something in particular you're looking for. Продать. 100% продать. 200% продать. 300% продать. Да, у меня схрон большой, но когда я иду там драться с всякими магами и прочим, он быстро забивается. Ну, это пока оставим вот эти 3 штуки. Let me know if there's anything else I can do to help. Файлкрафт, знакомый им город, я-то в нем был, кажется. Ёпта, ты таки тоже был дружбаный. Так ты отсюда, а, вот ты откуда, ты из Файлкрафта. Seems a pleasant enough little place. Can you fathom that cramped city living with no space to move about? You made it. Погнали. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less.
I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to Короче, her. пойдем помогать, Anne was хорошо. always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Погнали. This way. Вот это прикольная уже миссия. Вот были бы с каждым компаньоном изначально миссии. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Поехали. Вот это прикольная миссия. Мне уже нравится. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? А если я исцелю? I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Я бы этого бачка бы на Круциус насадил бы и на Империю бы провернул. За такое. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He Да не, не doesn't know пора when to остановиться, stop. все нормально. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Не жаль. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now А is давай keep Anne гоблинов comfortable разъебем и and stay out допросим of the через loyalist way. Круциус. I Пошли. understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. Жаль, конечно, It's not прокляли. anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so Ну и, блин, dreary хочется now. ей помочь, на Between самом the деле. goblins Здесь at the это можно castle and my сделать uncle сейчас. fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. А древняя Sebastian магия? cannot take away my pain.
Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Да, Себастьяну Why жалко. will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's Один из so he лучших blames me персонажей в somehow, игре, кстати. always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ну, пошли, дружба. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They Например, should not сдохнуть от be меня. underestimated. Расскажи мне Аваду Кедавру, Круциус и еще All третий the debris you запретный, и see is будет from кайф. whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. А может, я через свою эту магию что-то помогу, и мне будут все безмерно благодарны? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Я тут был, я тут гоблинов бил. Сейчас разберемся. Не впервой, как говорится. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a Confringo! Braces! Expelliarmus! Levioso! Rather unwise. Expelliarmus! There. Ну как бы... Glacius! Confringo! Defender! I won't rest. Descendo! Expelliarmus! Defender! Descendo! You've made your last mistake. Descendo! Such arrogance. Defender! No! Descendo! One less human to worry Expelliarmus! about. Glacius! I won't rest. Confringo! Expelliarmus! How nice of you to stop. Confringo! Glacius! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Moon calf. Half. Oh, Glacius! Accio! Expelliarmus! just you wait till I'm on solid ground. Confringo! I confess. Accio! That was a bit more than Revelio! I bargained for. I tried to warn you. Ну как бы, ты что делал? Ты кидал одно заклятие и что дальше? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked Ну, и outside, взглянув из окна, flames увидели, что shooting из from the окна estate. поместья Before my вырывается uncle and дым. I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke.
Children should be seen and not heard. Oh. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Так, это что такое? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Хогвартский профессор. Revelio. Говоришь. Давай изучать, пожалуй. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Как будто Ревелио вы не изучали. This well looks familiar. Revelio. А, надо починить, я понял. А мы сюда ставим, значит, пока ставим чинилку назад. Reparo. Revelio. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. Короче, есть no, шанс помочь. Not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Да, я рисую. And this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelli. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Мне это не нравится, мне нужно это заклинание поменять на Wingardium Leviosa. Такое себе. Не надо особо. Huh. A stairwell? Revelio. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from a journal entry of Isadora's. I should hold on to this.
Кто у нас 5 лет в Хогвартсе учился? Ты или я, другалёк? You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone Короче, wall, это древняя as though it's магия. a window. Надо пройти в крипту. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. Поехали. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Хорошая Even квест, мне уже нравится. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Конечно, от тебя польза, I'm tempted to hold my breath. как с гуся вода. Кидаешь одно заклинание и все, а до остальное я все делаю. Спасибо. Companion, как говорится. Мы это Хогвартс? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Не хочу ничего скипать. Вырванная картина, да? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Древняя майя. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see А, теперь мы будем в Слизерине искать что. Класс. That's a mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Это явно Хогвартс. Это вот эта комната. Астрономия. Поехали. Нам расскажут про эти звездные карты, наверное, сейчас. Как нам Meet me спать? near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Короче, мы снова в Гриффиндор пришли. Revelio.
Так, давайте сейчас. У меня есть занятия по астрономии из задач. Высокая крепость. Кровное родство. По Себастьяна квест хочу пойти. А Омнис это тот, который, наверное, слепошарый, да? Наверное, он. How nice to see you, my young friend. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Нет. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Ну, спасибо. Я хочу уже... I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Спасибо. Так, что у нас по задачкам? По сюжету пойдем. Астрономия. Но это нудно. Высокую крепость давайте. Нажав Вингардиум Левиоса. Как раз я не хотел использовать эту Вингардиум Левиос. Нахер. Handy resource indeed, your field. Наконец-то! Мне этот квест дадут закрыть. Ура! Пойдем в замок нахлобучивать бомжей. Скоро мне запретные заклятия вообще откроются, поэтому красота. Psst, over here, quietly. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. Oh. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty.
Rookwood and Harlow want something Professor Fig Всем and I found at расскажешь. Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's Oh, one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down. ага, мы возьмем прямо That избавимся. letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as Эх, чё possible. громко. Harlow is here after all. Я не хочу вот это вот заниматься тут мышиной вознёй. Revelio. I wonder what that does. Accio. Wingardium Leviosa. Glacius. Accio. Я лучше по старинке сделаю. Levioso. А Вингардиум Левиос. Серьезно? Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Тихо! Revelio. Поэтому использую взрывные заклинания, взрывая ворота. Это нынче называется стих. Так, придется все-таки тебя оставить. Я не могу тут юзать эти заклинания. Revelio. Придется вокруг обходить. Dead end. Must be another way in. А вот и Вейн. Accio. Отлично. А там смертельный враг. Как раз для меня. Мне как раз заряжена ульта на 1. Блин, мне нравится сюжетная миссия в этой игре. Это круто. That looks as if it might raise the gate. Repulso. Accio. Well done. I will be right up. I knew you Revelio. could do it. This way. I will get the door. Так если вы знали, что делать, нахера я нужен? Если вы без меня с этим справитесь. That is the main keep. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Давай их побью просто. Highwing. Do you know that hippogriff? Да разъебу за эту животное. Very well. Вы сейчас все New получите. plan. I get the evidence and you free that hippogriff.
Agreed? This is our chance. Go! Давай разъебывать. Blasted. There's gotta be. Да, блин, по-любому есть другой путь на крышу. Revelio. Правильно, разделились с бесполезным компаньоном. Теперь мне дали свободу выбора. Пойдем ломать лица этим бомжам. Natty stays out of trouble. Accio. Wingardium Leviosa. Так, а если так? Мне тут ловить больше нечего, мне дорога только вниз драться. Я хочу. А, это нужно, чтобы пройти просто. То есть я не могу. А хитрые разработчики. Они так сделали, что ты не можешь. Специально в этом замке ограничили. Ну, я хочу в замке погулять, понимаете? Тут что-то есть, а не чего внутри. Это, видимо, не сейчас. Levioso. Revelio. Totalis. Ну, если есть возможность. Revelio. Осталось кого-то разъебать. Почему бы и нет? Сундук от меня еще прятали. Собаки. Revelio. А попробуем еще раз. Totalis. Time to teach someone a lesson. Скучно, конечно, так играть. Вообще все пришли и все сдохли просто. Revelio. Интересный геймплей. Alohomora. Полезное заклинание. Встал за спину загрызку, нажал одну кнопку, все сдохли. Также пиу, куча заклинаний. Revelio. Ладно, куда дальше? Окей, обезвредил всех тут. Поднялся. I hope Natty's having an easier time of it. Revelio. Alohomora. Короче, позламываем еще замки. Блока прикольно, еще нужно будет ее повторно очистить, но...
Я бы не оставлю этих дыр. Revelio. You're going home in a wooden box! Leviosa! Wingardium Leviosa. Would you like me to put you down? How did that feel? Levioso! How's the... Oh, I'm going to enjoy this. Glacius. Accio. Expelliarmus. Protego. Confringo. Pathetic. Glacius. Accio. Levioso! Expelliarmus. Coward! Fight me fairly! Confringo. Давайте вас с этим заклинанием побьем, если ты не уверен. Defendo. Alohomora. Нормально. Что-то за пролаги были, я не понял. Видимо, в игре какие-то есть пролаги. А, тут есть выход на сюда. Что это мне дает? В смысле? Ну поднялся я сюда, что ж. Потом же можно будет сюда на метле залететь. Короче, этот замок еще исследовать и исследовать. Revelio. Какие-то маги что-то ходят, что-то хотят от ученика Хогвартса. Да и вообще сам шиз. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Надо Нюхлера спасать. Чё, Нюхлер? Levioso. Accio. Levioso. Revelio. Нюхлера я забрал, еще одну пушинку забирать смысла нет вообще. Revelio. Хотя заберу коричневую пушинку. Чего потом из чего. Levioso. Пойдет. Ну, всех меня не влезут, поэтому так. Revelio. Revelio. Так. Такая милая пушинка. Давайте поспасу все-таки. Там разберемся.
еще и зоолог. Так, мы тут зашли. Нюхлера пушинок забрали. Revelio. Поперли наверх. Confringo. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, amore. Hurry. Полетели. Ну ты улетай, я останусь. Получается. Не, найс кедаврами кидаетесь. По-моему, круто. Первый полет на крылане. Вообще крутяк. Ну, надо было, конечно, ту дверь разлутать, но вообще весь замок разлутывать надо. Must be returning from an unscheduled run. Highwing, go! Faster, Highwing! Найс. Крыланов спиздили, вернулись. Красавчики. Класс. Прям. Класс, тупо на крылане летаем. It's incredible, isn't it? Куда мы летим, собственно? Не в Хогвартс? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Класс. Она тоже не умеет летать, очень неплохо. Не, ну на метле все-таки приятнее, чем на крылане.
When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Крутяк, мне понравилась Revelio. миссия. Дай мне кое-что, не дай... Что это такое? Новая миссия. Прикольно. Так, что, мы доделаем миссии, какие есть, все остальное завтра. Ну или в понедельник. В понедельник, скорее всего. Завтра я стримить не буду, я, может, там побегу, какие-нибудь побочки позакрываю, нудные. Так, нам надо еще раз слетать туда, куда не мог попасть. Этот замок долбанный. Вот он. Подраться с людьми. Что? Секунду. Off on another adventure, are we? Ах, блин, игра даже поломалась. Ладно, ребятки, тогда на этом заканчиваем. Стрим